tous. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission Un dimanche à la campagne. C'est un petit peu la même chose aujourd'hui. On est à la campagne avec nos amis américains qui sont à pratiquement un jour du départ parce qu'ils vont nous quitter demain. Ils ont souhaité pouvoir discuter tous ensemble et surtout discuter de leur trip en Espagne, au Portugal, en Normandie. Donc ils vous restituent tout ça en quelques minutes lors d'un interview que j'ai effectué à la campagne à domicile. Voilà, c'est un peu brut, mais bon. Et surtout, j'ai pris le temps de vous faire la traduction parce que tous, autant qu'ils sont, ils avaient des choses intéressantes à dire. Et je pense que vous serez contents de revoir leur tronche sur des vidéos. Alors, dis ciao les Américains et je vous laisse déguster cette interview. Merci. Okay, I would like to introduce you Eduardo, Ed, David, and Enrique. And Gordon is not here because he has to return in USA. Donc, pour vous parler un petit peu de ce que nous avons fait avec les Américains, si on se pose la question de ce voyage, de ce trip, alors pourquoi nous sommes dans un premier temps partis vers l'Espagne et le Portugal ? Tout simplement parce qu'effectivement, pour se garantir un road trip sympathique, il nous faut pouvoir garantir, on va dire, une météo clémente. Et pour garantir cette météo clémente, il nous fallait partir vers le sud de l'Europe. C'était l'occasion ou jamais de leur faire découvrir 2 pays européens, puisque les Américains sont curieux et quelque part amoureux de la vieille Europe. Donc les emmener en Espagne et au Portugal, c'était aussi l'intérêt de garantir la condition météorologique de ce voyage. À côté de ça, l'Espagne et le Portugal nous garantissent des conditions de voyage somme toute sympathiques. Bonne nourriture, bonne boisson, bonne ambiance et ça s'est très bien passé. On a eu l'occasion de rencontrer le chapter de La Rochelle qui nous avait sollicité pour revenir et qui nous avait déjà reçus en 2019. On a rencontré le chapter de Bordeaux, bien sûr, qui sont venus nous chercher, avec qui on a traversé le Médoc. C'était un moment très sympathique également. Et puis nous sommes arrivés à Bayonne le 2e jour, où là le chapter de Bayonne nous a reçus vraiment avec les grandes honneurs. Donc les Américains leur ont à chaque fois échangé un trophée. Il y en a d'autres, il y en aura d'autres. Et puis au retour de l'Espagne, nous sommes partis vers la Bretagne et la Normandie. La Bretagne parce que je voulais leur faire découvrir un site un peu pittoresque qui est la vallée des Saints, un site qu'ils ont vraiment apprécié. Par la suite, nous sommes partis bien sûr sur les plages de Normandie, puisque on ne peut pas accueillir des Américains en France sans leur rappeler que quelque part, ils sont les personnes qui ont fait qu'aujourd'hui nous avons cette liberté, nous avons ce pays libre que l'on connaît, la France, avec ses valeurs et ses coutumes. Nous sommes revenus de Normandie chargés d'émotions parce qu'effectivement c'est toujours un moment très important ce passage. On a assisté à la descente du drapeau américain au cimetière de Colville avec la sonnerie aux morts, ça les a beaucoup marqués. Et puis nous avons eu l'occasion d'organiser une journée avec le chapter de Nantes où 45 personnes étaient présentes. Ça leur a permis de côtoyer les Américains, d'échanger avec eux, de voir que ce sont des gens qui sont tout à fait accessibles et qui aiment la France. Et puis bien sûr nous sommes partis au 30e anniversaire du Nantes Océan Chapter où là ils ont pu rencontrer à peu près une vingtaine d'autres chapters avec qui ils ont déjà lié des contacts, ils ont échangé des numéros, ils ont échangé des adresses email. J'espère que c'est un petit peu ce que moi j'ai voulu transmettre au travers de l'organisation de ce 2e voyage des Américains, c'est qu'ils puissent rencontrer d'autres Français là-bas à San Francisco ou lorsqu'ils reviendront, parce que juste pour la petite histoire, nous y avons été en 2018, ils sont venus en 2019, nous y sommes retournés en 2022, ils sont venus en 2023, et puis Jean-Marc, notre directeur, m'a demandé d'organiser un voyage pour 2025, donc je vous laisse écrire la suite de l'histoire, je pense que nous les reverrons. Hello everyone. I want to share my experience that we had here
with the Nantes chapter. I anticipated this time for a long time. I was here in 2019. I thought it was a once in a lifetime, but I had a second chance and I could not pass that up. We were able to meet with our friends, have a little food to eat and drink before we left for Spain and Portugal. Along the way, while I'm still in France, we met up with 3 chapters, the La Rochelle, Bordeaux. We met up with Bayonne. All 3 treated us well and gave us a warm welcome. We traveled through Portugal, through the little villages, Porto, Lisbon. Great experience, great food, great people. We moved on to Spain, and we got to, on the way to Madrid, we got to spend the night in a castle. That was a very moving experience and very exciting. Yeah, the food was great, the accommodations were great. Madrid was an awesome city. Salamanca was an awesome city. Experienced places I'd never been before, and hopefully I will come back. We made it back to Nantes after 10 days on the road and a little over 4,000 kilometers, but the adventure wasn't over. We went on to Normandy. We experienced Normandy once again. Once again, for me, it's a moving experience to know what the Americans did here in France. We came back to Nantes for a quick stop, and then we went to the anniversary. And the anniversary was awesome. Met all the chapters together. I thought I was not going to be able to communicate with others because of my lack of French, but there was a lot of people who wanted to speak in English, and that was a great experience to talk to a lot more people than I expected to. It was great. The parade was a little exciting, but at the same time, it was great to see all the people out seeing the models as we travel through their city. This has been a great experience. The people of France are great. Nantes chapter, Nantes Ocean chapter, France, thank you. It's been a great time. Hope to see you again. Hello, my name is David, and before leaving to come to France, I did not want to go to Spain and Portugal. Luckily, I went to both countries, including France. In Spain, if you have the opportunity, Salamanca is the most beautiful city I have ever visited. It was a lot of fun. After Salamanca, I got to spend a night in a castle. The first time to spend a night in a castle. And then into Portugal, where I visited Porto, and I drank Porto. And then back into France, or Spain and France again, and on to Normandy. And I had the opportunity to have a dinner in Normandy with some of the most beautiful cheeses, the tastiest, the most tasty cheeses, more than I could choose from. And it doesn't finish. The adventure continues from Normandy. It now moves to the anniversary. And the anniversary is so well planned and orchestrated. Every detail
was very impressive. One of the most impressive things for me during the whole ride, though, was the precision that the Nantes Ocean chapter rides. Notably, the women riders. Right on point all the time. The women's security, the women riders on their own, always precise, turns are perfect, always thinking of others, never just themselves. I've had a wonderful visit. Hello all. I was welcomed back to France on September 4th. Nice welcoming by Bridget and Marco, and brought back old memories from 2019. I always enjoyed their company, being a guest with them. Always good food, and we started out our trip going towards the south of France, and always nice to meet other friends at other chapters. And then we traveled through Spain. Salamanca was a beautiful place to visit. And then after that, we went on to Portugal. Lots of twisty roads, turns. It was an adventure. And then after, had some great food to have in Portugal. And Lisbon was also nice. And we also got, while we're in Portugal, celebrated Marco's birthday. So after Portugal, back to Spain. The castle was awesome. Never stayed in a castle before, so that was a real treat. The food was good, and it was a very relaxing visit. And then also on the way there, we had visited other regions of France and Spain. The Basque Country was beautiful. I loved the mountains, and some of the terrain in Spain reminded me of California. So, but we don't have the castles. And so anyway, as we get back to France, back through the mountains, and we had a little rest in Nantes, and then off to Normandy. And that was a nice visit up there. It's always an emotional visit for me to go to Normandy. Sure. And after we had our visits and all the cheese you could ever want and wine, it was all excellent. And then we came back to Nantes, and then the celebration, 30th anniversary of the Nantes chapter, was fantastically planned. Went off without a hitch. So really glad I came back, and hope to in the future. My name is Eduardo, and this is my first time riding in Europe. It has been an unforgettable experience, not just to visit different cities and learn the history of all the regions that we visited, but to actually meet old friends and new friends that we have made during this trip. I want to especially take this moment to thank Philippe, who it is the reason
why we are all together. Not just during this trip, but future trips. Because I personally would like to come back and visit other areas in France and in Europe. Thank you, and I hope to see you all soon, either here in Europe or in the United States. California will receive you with open arms. Thank you.